Good morning, guys. Bom dia. I just came from the praça, just came from the flea market. If you guys haven't watched that video, I highly recommend you to watch my flea market video. So by the title, you know it. I'm going to my favorite town. I'm going to Aveiro, specifically the main street, Avenida Lourenço Peixinho it's called. So that's where we're going, and I'm going to bring you along for the view. Forum. A little similar like in France, but Entra aqui com o baixo do quarto. joga de leve, cabeça. Casais a demonstrar o amor pela cara de cara. Aí tem que demonstrar o amor. Not a sponsored video. Zara, I'm your man. They got upstairs, and we're gonna make our way upstairs too. All these Joaquins, you guys can sponsor me. Serious. Mando like. I'm gonna get monetized. I see sneakers. Huh? Not really. I got the budgies. Still Jardim, the garden, on top of the forum. The stores are underneath us.
That building right there, that's where we parked. I'm gonna cut so we can get closer to the edge. Oh yeah, before I cut, aqui está o fora. Com os lacinhos. And here's the edge. And as you guys know, I'm scared of heights. So, tenho medo de alturas, só estou um pouco a tremer aqui. Mas olha para a paisagem, olha o mar. Okay, so a gente vamos ir lá para baixo, lanchar. We're gonna eat something, right? Yes. Eat something in the forum, and then we're gonna walk the main street again. Well, not again, we didn't walk. I'm really good. It wasn't McDonald's yesterday. Tiveste uma hamburguesa caseira. Casa Rio. McDonald's. How is it? Está bom? Não. Very. Hora para comer. Just finished lunch. Cheinho. E agora caminhar por fora de outra vez. Los amigos. Queres mais cebolas? Como é que está a lanche? Fantástico. Good. Delicious. I gotta turn. Yeah, I like that. I gotta turn it up before I get monetized. Até a próxima forum. Till next time. É tudo nosso, até no meio da avenida Lourenço Peixinho caminha-se. Well, anyways, estou em construção. Construction in the main street, literally. Aveiro, Portugal. Aquilo foi feito novo, mas já está meio abandonado lá. With graffiti and stuff. Look at this old building. Since they're in construction, como estão em construção, há carros aqui, mas a rua está fechada. Isto parece novo. And that's the tunnel. I don't know if I took a shot. Mas aí é o túnel que vai de baixo.
A estação é para aí, right? Yeah. Okay. More stores. Aí está. Oh yeah, the pharmacies here have like a green star. That's how you know it's a pharmacy. Old building. Ok. Aqui é a estação, train station. The station's actually in here, right? Where those things are? Yeah, right there. Sim. Yeah. Look at this tile work. Beautiful tile work. I'm gonna get closer so you guys can see it. O Lamex está bastante sol. The tile work is beautiful. Train station. Esta que foi boa. 50 cêntimos para mim já, caralho. 50 cents to go use the bathroom in the train station? Damn! Portugal, estás a fazer dinheiro até no meu xixi, pá. Caralho! So, fomos ao banho em Aveiro e pagou 50 cêntimos a cada um. 50 cents. Se quisesse tirar a pichote. Ela foi. Fora, até para mijar era preciso pagar, caralho. Mas sabes, We're right on top of the tunnel. O túnel cruza aqui, right? E passa do outro lado da estação. I'm gonna give you guys a couple shots do túnel. Oh, mas o túnel para este lado está fechado. Índia, Angola, Guiné. Falta aqui este aqui atrás. What is this one? Timor. É Moçambique. This is the tunnel. I just crossed over to the other side of the avenida.
Vim aqui specifically to handle a couple business. Vim para arranjar uma coisa aqui e aproveitar o dia para passar aqui em Aveiro, que é a cidade que eu gosto bastante. Like the city, reminds me of the city back home. Eles já andam em bastante construção aqui, mas deste lado vai ser muito mais conveniente para caminhar. It's going to be more convenient walking down this side. Yeah. Hey, you guys wanted to see Portuguese 5-0? Portuguese 5-0 here in Aveiro. Shorts, damn, those are some tight shorts. Aquela gaja já vai levar ticket. That lady's getting a ticket. And the boy's on a bike. 2 boys on a bike. Individual bikes. Bicycles. Não perdoa o ticket, right? Three-story building, very nice. Construção. I was walking through that caminhão, random place to have a house. Mas diz que é fundação. Ok, aqui estão os meninos agora, mas em carro. Mas lá, comparado à gente, lá em Pardelhas é verde, que é azul e branco. Oh, está ali o gajo. 5-0. Espera aí, eu pensava que tinha deixado o carro no parqueio ali do edifício, mas olha, ali tem ali a minha bomba parqueada. Arco do Comércio. Cheguei ao fim, estou a caminhar agora para trás de onde eu vim, de onde eu deixei o meu carro, where I left my car. This area is new here too, in Aveiro. Esta área é nova, this area is new. And that's it. I'll probably bring you guys along for the drive. If not, we're gonna end it here. This was the day at Aveiro. Hope you guys enjoyed. It's a little quick, maybe not so quick video, and don't forget to hit that like and subscribe to the channel. Dão like e partilham o vídeo. Espero que gostaram. Até a próxima. Until next time.